friend for responding our call to attend this press conference. Puilano ang joton hambay marago tini press bondu rogno tini oro tini press briefing khrane phaimani bagai puilano ang hambay ronai tini buishu bisi ketal angui tongo tini goria matani ter aban bagi jotto nono tini tiprani basirogno te tipra sarogno te jotto tiprani bororogno ani khakofur khakachang bai hambai yafaro tini buishu bisi ketal ni mongoi teibo sing hambai yafarnai tino jorago tini thangnai edis songmari o songmari go chini kebangma chini borok chini patino lak kase but likha abani bagai puilla borona belai che hambai te khakchamo yafaro chini but parogno. Today we have an emergency CC meeting held 13-14 April. In this executive committee meeting, we have resolved 4-point agenda, which I want to declare with the press. In this CC meeting, we resolve one number agenda in order to contain post-election violence. Further stringent action must be taken off by the police department. The culprit, directly or indirectly involved with post-election violence, must be arrested and awarded exemplary punishment as per rule of the law. Second, immediate relief should be provided to all victims of current post-election violence. Further, appropriate compensation should be provided to the individual and families who have been affected physically injury, fire in dwelling house, shop and looting out valuable properties, ransacking of dwelling house and destroy of rubber plantation and other standing crop, including looting out and poisoning of fish from the pond and lakes. Third, IPFT party appeal to all the section of the population, irrespective of political belief and ideology, to maintain peace and cordial atmosphere all over the state, with special reference to TTIDC area. In case of continuation of post-election violence, IPFT will be under compulsion to organize peaceful democratic movement for self-protection. IPFT appeal to the people of the state to maintain peace and calm. If the situation continue, if violence continue any further, IPFT will compel to have a aggressive movement, peaceful movement all over the state, especially in Addis area. IPFT is closely watching the situation. Whoever involved in this violence, whoever involved, but maybe any political party belong, IPFT will be compelling to have a aggressive movement, and I believe IPFT have still very strong role. We have a lot of cadres, volunteers in this area. Therefore, we appeal on behalf of our party, we appeal to the government of Tripura as well as the police department to take immediate action whoever involved in this incident. We have lot of FIR file and also we have identified so many culprits directly, indirectly who involved in this violence. We have already identified
and we had given some name also to the police. But unfortunately, though I'm also minister, belong to the state government minister, I really feel sorry why the police is not taking action immediately. Therefore, IPP party will be compelled to have a vigorous movement, aggressive movement if situation continue. Tini ang sana musugo, tini press ni bisingti. 10 tarik ni hoite, tini poento violence cholai tongo, jaga jaga jeng khobor mai tongo, nok sok sago, auto sok sago, event burini godnani rangsak riksak rok seiklang thango, teibo jeng kobang manukha ar marini sabaigui rang lakh lakh even ini simna nin abo subol singo prai 6.5 lakh rang boni tongmani boni ar mari bisingni aw pointe borok lut khaitlang thangka teibo bele wana masingsa pukhri rogo bithi roi rogo tui nugene kol aro bithi roi rogo kwa rogo tei mairung rogo jesane mairung tongmani a mairung rogo kerosene buli rogo aba bele wana masingsa obahai de tongmung obahai de gotona abo kuno din yakho abar bagai je kuno boro phone involved thung he may belong to any party, political party. Culprit is a culprit. Abne action mana nai abar bagai ang koi nai chini especially chini ti pramotha ni volunteer rogno because we do not know in the name of ti pramotha ni bomung nagai omahai borok samung khayo tabok phano chini borok kabangma khari matongo nin khwai rogo nini agotla rogo telamra rogo chini ti prasarok borok taun phai matong phayo borok belai khen osiba tongo chung lukha sing manes ke tongo abar mang koi nai chini sarkar mo sing koi nai immediate relief rana bagai tai government prohashon thangai ni tahsildar ba tikun incorrect lagi borok nok sok sajagmani nok khamani ben malmata borok tlangai thango. They very interesting. In the name of the Pramotha or some allied organization, Bora receive bago. Bisa esok khaina hnei, Bora receive bago. Bora rang chanda sano. Onekjon borok jeng lukha, chino receive butongo 10,000, 20,000, 30,000 khlai borok receive pani rogo. Ti Pramotha ni bumungtui, chino receive tongo. Tei sudu receive ya, phone by domki rogo. Rang mari phainai 10,000, 20,000, 30,000 omai khlai jeng chino kamang mari puttongo. Abo belai ke durbagyo kapal hamia bori bagai jeng omono sanai china IPF party jeng nai tongo jeng tei sojjo khlai manglak jodi si omai jer continue tong khlai jeng tude tumro jeng dison nai jeng sara tipar rajyo nangke jeng bon khere nai jeng rasar go khlai nai jeng je democratic movement peaceful movement jeng khlai nai abo bagai ang koi nai chini phasana koi nai tei chin public je kono party phone ongthum ang borno koi nai omai violence omai tamung sitra tate tangthum bani bagai ang barban koisago suno compel taklai di chini chung naharui tongkho ani volunteer rok ani public rok kabang ma tabon hajar suno phone khai tongo jodi omahai ke tongkho ke tinibo gotona khana kha mandai go auto soksai dokha abo chung report mai tongo omahai jodi continue tongkhlai chung bisi nai singlak ani strai rok nai singlak chung peaceful khlai chung democratic movement chung bo khlai nai hambai এই ধরনের ঘটনার পেছনে মূলত মানে কার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ কোন দলের বিরুদ্ধে আমরা শুনেছি এটা ইন দ্য নেম অফ দি প্রামথা অনেকজন এখানে সিপিএম বলে চক্রান্ত আছে কারণ আমরা জানি আপনারাও জানেন এখন দি প্রামথার নামে ম্যাক্সিমাম ভলান্টিয়ার ম্যাক্সিমাম সাপোর্টার এটা সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ড ছেলে মেয়ে ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরা সাপোর্টার এখন আমরা দেখতে পাই ছেলে মেয়েগুলা অনেকজন সিপিএম ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক যার জন্য এটা বোধ হয় আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দেই আমাকে আমাদের বোবাগড়া প্রদীপ কিশোরকে উনি নিজেই বারবার অ্যাপিল করেছেন শান্তির জন্য উনি অ্যাপিল করেছেন কিন্তু ওই অ্যাপিলটা উনি শুনেনি এটাই আমরা দেখতে পাই এখানে একটু চক্রান্ত আছে সম্ভাবনা আমাদের এটাই আমি বলতে চাই যে অধিকাংশ ক্যাডার অধিকাংশ সাপোর্টার ত্রিপুরা মথা ম্যাক্সিমাম ইউথ আর
in the supporter of CPM, CPM background ছেলে মেয়ে, যার জন্য বোধহয় এরা কন্ট্রোল করতে পারছে না। তবু আমি আবার অ্যাপিল করি, বুবারকে আমি জানাই এবং আমাদের যত ইলেক্টেড MDC ওনারাকে আমি অ্যাপিল করি যাতে গ্রামে গিয়ে নিজের এলাকা গিয়ে যাতে আমাদের ইলেক্টেড যেটা MDC আছে ওনারা দায়িত্ব আছে গ্রামে গিয়ে এলাকা গিয়ে শান্তির জন্য শান্তি বাতাবরণ জন্য যদি ওনারা যদি ইমিডিয়েটলি যদি এলাকায় গিয়ে যদি প্রচার করে বোধহয় এটা সম্ভব হবে। আমি মহারাজকে বলেছি every elected candidate, every elected MDC should go to the villages, should go to the areas to appeal for the peace. আমি নিজেই আমি অনেকবার গেছি, আমি প্রায় খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আমি ঘুরেছি, সদর আমি ঘুরেছি, ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমি ঘুরেছি। এটাই আমি চাই, আমি নিজেই ঘুরেছি, কিন্তু এখানে ভায়োলেন্স কন্টিনিউ হয়েছে, জারি হয়েছে। যার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব, আমি মহারাজকে রিকোয়েস্ট করব যাতে ইলেক্টেড ক্যান্ডিডেট যারা দায়িত্ব নিয়ে গ্রামে যান, এলাকা যান, পাবলিককে বলুন যদি পিস করার জন্য শান্তি বাতাবরণ তৈরি করার জন্য ওনারা গিয়ে যদি আমি এলাকায় গিয়ে যদি অ্যাপিল করে এটা খুব আমাদের জন্য ভালো হবে। গত 2 দিন আপনারা গতকাল যেমন আজকে আপনাদের ভোটের ফলাফল নিয়ে মিটিং কি বেরিয়েছে, ফলাফল এরকম হওয়ার কারণ এটা আমরা ডিটেইল, এটা ইলেকশন প্রক্রিয়া আমরা ডিটেইল আমরা রিপোর্ট পেইনি, এটা আবার টাইম লাগবো। কারণ ওখানে আমরা মেইন আমার উদ্দেশ্য হলো এই যে ভায়োলেন্সটা রক্ষা করার জন্য, কন্ট্রোল করার জন্য, যেটা এফেক্টেড ফ্যামিলি ওনাকে আমরা প্রায়োরিটি রিলিফের জন্য আমরা বলেছি। ইভেন এই যেটা কালপ্রিট ইনভলভ এটাকে রক্ষা কেস করার জন্য আমরা জনগণকে আমরা অ্যাপিল করেছি। এটাই আমাদের মেইন এজেন্ডা, 2 দিন মিটিং এজেন্ডা। কারণ ইলেকশন এটা টাইম নেবে, রিপোর্ট আসবে, আমরা অনেক কালেক্ট করতে হবে, এটা আমরা করতে পারছি না। এটা পরিস্থিতিটা আগে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা এটা উদ্যোগ নিয়েছি। Sir, CPM has denied that no involvement of their party in this, and they have said on the rather is the failure of the government. You also said that the police is unable to control. What is the reason behind it? সেটাই নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো, কারণ আমরা এটা সত্যি কারণ ম্যাক্সিমাম সাপোর্টার আগে তো মাথা তো নেই, মাথা তো নতুন, দে জাস্ট ফ্রম দ্য পার্টি, ইভেন দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ ডিভিশন কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ প্রাইমারি কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ ভিলেজ কমিটি, ওনার কিছু নেই। এখন হঠাৎ করে অত লোক জমছে, দে হ্যাভ গট লট অফ সাপোর্টার, অ্যান্ড আই বিলিভ দে অলসো নো, ইউ অলসো নো, ম্যাক্সিমাম সাপোর্টার আই ক্যান সে more than 60% সাপোর্টার আর CPM ব্যাকগ্রাউন্ড ছেলে মেয়ে। এটাই আদের হেরা বোধহয় ডিসিপ্লিন কন্ট্রোল করতে পারছে না। কারণ তেপরামাথা এট প্রেজেন্ট দে ডোন্ট হ্যাভ এ সেট আপ, দে ডোন্ট হ্যাভ ডিভিশন কমিটি, দে ডোন্ট হ্যাভ প্রাইমারি কমিটি, অঞ্চল কমিটি, ডাউন দ্য লাইন দে ডোন্ট হ্যাভ এনি infrastructure. Therefore I think maybe in the name of Matha everybody is taking advantage. And what about the police, the allegation you have brought? Therefore we request the police department, I mean I also as a minister I also appeal to them, so they say they will take action immediately, so they have given assurance, let us see and we'll wait. And what is, do you have any assessment on what damage have been done, what type of damage is mainly? That is assessment is going on, because right now, because this is continuous process going on, so today tomorrow, so maybe it will take time to get the assessment. So how many houses burn, how many the property were destroyed. Any pattern or any specific area where it has taken place? This is specifically taking place in Khwai district, Khwai area and West and Sipaijala. These 3 districts is mostly affected. Khwai, West and Sipaijala. And other part also there are some but not major. Sporadic. This is sporadic. So main violence take place in these 3 districts. So today we appeal, we will give the letter to DGP also will give letter. We'll give it letter to Home Minister. We'll already wrote the letter. So they said we'll see, we'll take the action. It is so we're waiting. BJP people are also being attacked? Or also Yes, both are affected. I know. When some BJP house also was vandalized, party office was destroyed. When BJP party office also destroyed, and mostly affected is IPFT party. How many FIRs have been lost so far? Now right now I cannot say, but maximum we have lost FIR. Why you have lost FIR? This some power players. When of course it is going on. But today also we lost FIR. So now maybe more than 30-50 FIR lost. any loss of life, unfortunately?
loss of life is not yet, also there is no loss of life till now, but there are so many seriously injured are there. So they are hospitalized and they are under treatment. দলের হিসেবে এখন পর্যন্ত কয়টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে 10 তারিখ ওদের বলেছে প্রায় পার্টি অফিস প্রায় বোধহয় 20টা পার্টি অফিস ভেঙেছেন ওরা, around 20 party office. So far my report. Maybe there are more. And house, maybe around 50 houses are destroyed. And there are so many lake also. They put the medicine and all, poison and all. Yeah. 19 তারিখ ভোট টেকিং এ আপনি মন্ত্রী সভার সদস্য হিসেবে যাচ্ছেন। That is how. Let us see. So BJP has specifically said that the poor performance in the alliance is because of IPF. What do you want to say? Your reaction on Who said it? I don't know. BJP spokesperson has specifically said that due to, and even the MP, he has also said, because of the alliance party, we did not wanted to give them so many seats. Because of the alliance party, the performance was so poor. So for directly, I don't have information. If they say so, let us all discuss. We'll have a introspection. We'll jointly meeting. We'll conduct. If they say so later, then maybe we'll discuss this matter. And what was your expected victory, but why the result has become so poor? I cannot say it's so poor because this year the election is actually, I can say, wave, like we say Modi wave. Naturally, it is true, the fact that Maharaja is the first time, he came out first time in his life. So people may not know. So because he's fresh, so everybody have a soft corner of him. So people are maybe directly, indirectly, they have cast the vote. Since he's the new person, so and you know among the tribal, that soft corner of him. So he have lot of this thing. Therefore, I think that this is a wave of the Maharaja. You want to say that due to the personal charisma Charisma of Maharaja, the votes have been swayed towards. Yeah, maybe so. And Greater Tipraland has not been an effect because being in the party, in the government, you could not bring Tipraland issue as a whole in 3 years. When you are in the government, there is a different way of. Do you think that has also affected you? That is not true, but see, people are sometimes, the performance of IPFT, that is also, we can say, drawback, we can say. With a short period of time, 3 years performance of IPFT and BJP, that performance is not really, we cannot spread to the people of Tripura, both tribal and non-tribal. Otherwise, our performance is much better than the previous government, even for the welfare of our people. Ako sarili, jadi BJP spokesperson siya virus atong ke, ako saya. Yeah. Dormo hi sarili. Yes. As you just now said, if any BJP person, or spokesperson, or whatever he may be, if he says so, it is unfortunate. It is unfortunate. Maybe he is politically immature. But I can say that much. If he says so. Otherwise, we should have combined discussion, combined meeting. Then only we will know what is what. No? But suddenly uttering this kind of sentence, it is not very nice. It is not very comfortable for us. But do you accept that Greater Tipraland has been a turn in the politics? That is, I cannot say. I cannot say. Because before election, your Tipraland was a great issue before 2018 election. See, actually, the issue is always there. We are also raising the issue. We are not compromising. But saying Greater Tipraland, still people are maybe confused. People maybe do not realize what is the real meaning of Greater Tipraland. I think so. So they will explain to people. People will slowly came to know what is Greater Tipraland. So another question: is it true that the IPFT candidates did not get enough support from the BJP, where they are pitted as alliance candidates? That is, I will not say this directly, indirectly, but I believe this is a flu of Maharaja. This wave of Maharaja is the main reason, I think, why this election has actually swept in the name of Maharaja. Not in the name of anything, but only Maharaja is the main center.
center point who cast the vote. Maybe old, because as you know, this is fresh, new. Everybody like new person. No? So ultimately, if he work nicely, if he perform better, then people will just according to his performance, according to his activities. But now people, we cannot say who is bad, who is good. But I can say that much, that since he's a fresh, it's a new person, so people are expecting him. But your party once going with Maharaja, again coming back, that has that not affected your image also? Your party's image, I mean. That is actually, that also may be matter, but still we cannot penetrate this idea, why we not join to them, why we are coming out. That matter we cannot actually explain to the people of Tripura.